and welcome to Sri Lanka Morning Show. Aiboan. Dear all, I would like to wish you a happy new year, and also in this new year is a good opportunity for us to develop good qualities and to face the new year as a person who changed and desired to develop good qualities. What are the good qualities? In our beliefs, we know that anger is a bad quality. Anger is a bad deed to practice. Attachment, lust can give you extra burdens in your life. Ego and delusions as well. So we can focus on the bad deeds that we have done. We can focus on the bad behaviors that we are practicing right now, and we can determine to make a better life by using good qualities. And here, in the Buddhistic teaching system, we know that 5 precepts is a wonderful way to develop your life and practice your life into a better level. As you all know, our ancestors used this opportunity of New Year to practice auspicious matters. Especially, we did all the things in the New Year based on auspicious time. Sometime, maybe Buddhism have a different explanation, but still, it's our culture. In the culture, we use a specific time
based on the auspicious calculations, and then we do things together at that particular time, and then we clean up the environment, and when then we dress nicely, new dresses, and also we prepare food. Most of all, we pay respect to elders and we visit our friends. It's like a social gathering and also a time to forgive everything. So that's why there's a good opportunity for us to develop qualities. As I explained, protecting 5 precepts, we can determine as a family, we are going to protect 5 precepts in this new year as a quality. And then we're going to reflect about the 5 precepts, whether we are protecting it or not. And also simple quality. We can easily forgive. Forgiveness is a very important matter for anyone. It doesn't matter what religion you're practicing. If you don't forgive, and if you keep those anger in your heart for a long time, it will not hurt the person that you hate, but yourself. So, you have to let things go, you have to forget, and you have to forgive the matters, and don't consider about them. Because whenever you let things go, whenever you forgive, it eases your mind, it gives relaxation to your mind. So that relaxed mind can help you to focus more and develop your life into a better level. And also in this new year, we can determine to maintain an angerless environment in your family. You can discuss with each other and talk to each other and say, whenever we get angry, we will not talk, we will not act. So you can determine, whenever you feel angry, not to talk and not to act. In that way, you will feel easily detached from the anger. You will feel that anger is not controlling you anymore, because whenever you are angry, you don't talk and you don't express that anger. Just keep it inside and just give some time, it will go away from you. If the family members don't get angry against each other, if the family members don't get angry towards each other, then that will be a wonderful family environment, and mentally and physically you will enjoy that family life. And also, we can practice satisfaction. Satisfaction is also a very important quality that we don't have in today's world. Unsatisfactoriness is a big problem in our society, mainly to develop this stress. So, we can determine to practice a simple and satisfied life. How to practice a simple and satisfied life? To be happy with the things that you have. So in this new year, you can make a wish and determination. We will be happy with the things that we have. We will develop our life based on the facilities and matters that we have. So that's a good approach in the new year, so we can develop and practice the pathway. And also very important matter, to respect elders. In our culture especially, doesn't matter what religion we believe in the Asian culture, we have a huge part to respect to our elders. Sometimes you may not understand why we are practicing that, why we are respecting to elders and why we are showing our respect to them. Maybe you will argue that they are also human beings who live in our society. They're just individuals. We don't have to respect them. But actually, they have experience about their life more than us. And also, especially your parents, especially family members, they have dedicated their life for you. So they deserve that respect. Not only that, the respect can help to develop the bond in between the family members. Doesn't matter, whatever you have done, when you try to show your respect and pay your respect, they can forgive you. They can let it go easily. And also, if you have done something wrong, you can forgive yourself by paying respect and asking forgiveness. So these are really good qualities to practice in our new year. So I wish you Happy New Year, and I wish you to develop all these important qualities in this particular new year, and also wish you to be happy, healthy, peaceful and content, and reach the ultimate bliss. Sadhu, sadhu, sadhu. Aibowan. My name is Dr. Sam Dasanayaka. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. And today we are going to present you some very valuable information about how to treat if you have a heart attack. So you have to pay a lot of attention. It's a very simple process
if you realize you are going through a heart attack, firstly, if you have a heart attack, please don't panic. The first thing is people panic and then they get upset and they lose concentration on what they need to be doing. You can call for help, you can call for emergency services, ambulance, you can call for your family members, but there is something that you can do to prevent until the emergency services arrive. That is called reverse flow. Reverse flow is something, is very simple technique if you remember to follow this. So you have a heart attack, you find some congestion here, you find a radiating pain through your left arm, and you find it a little bit choking. What you do is you take your right hand and firstly make it like a cup and then hit your shoulder very hard like this for at least 2 minutes. Then you change the position and you hit the elbow. So elbow should be, the arm should be open, and you hit it vigorously for about 2 to 3 minutes. Then you change again to the shoulder. You keep doing that, alternating between the shoulder socket and your elbow. This is called the reverse flow because the blood will then be pressurized to go back to the heart, which will reverse the blockage and keep the heart circulation proper. There is another technique which is proven very useful during a heart attack, is the chest compression. Chest compression is what paramedics will do in the first instance if they diagnose you with the same issue. But if they are not there, then you can do it yourself. That means you compress the chest cavity, in turn pressing the heart. So that means a deep cough like this. Keep coughing, keep coughing. This coughing will uplift your diaphragm, thereby compressing the amount of space in the chest, thereby pumping the heart a little bit. So this one, if you remember to do it, this will save your life, at least until the paramedics will arrive and take it on from there, giving you the most appropriate and valuable therapeutic action that is required at the time. But until such time, this is very useful. The reverse flow, hitting your shoulder and the elbow, and deep cough. Keep coughing, keep coughing. If you think this arm is going numb, that is most useful to use the right hand and keep slapping. So you reverse the flow back to the heart and deep cough. I think this information will be much useful to you. But if you need more information or if you have any questions, you can contact Sri Lanka Morning Show or Sahandro Ayurvedic Center, and we'll be happy to help you out. Until we meet again, Aibowan. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanayake. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. News Weekly is brought to you by Elsdan, a trimmer company, the hose specialist.
Evzan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. Good morning, everyone. Hope you all are doing well. It is a pleasure to be back with you again today to talk about something really important. I know, as our viewers of Sri Lanka Morning Show, dementia is something that you are really scared of. The moment that you can't remember where you kept the keys, or you can't remember where you left the wallet, you wonder whether you are having dementia. Dementia is something that you don't want to have. Unfortunately, as it is, 1 in 3 of us are having the risk of either developing a stroke or dementia based on very well done Framingham study, as we know. Today, we are going to talk about how we might be able to prevent most of the dementia affecting us. Now, to set the scene, we have to remind ourselves our beautiful brain. As you know, brain is the most important organ in our body. It is the central processing unit of everything that we do. We think, we talk, we plan, we get angry, we drive, we dance, we eat, we sing. All those things we do thanks to our brain. Now, dementia is an umbrella term that we use when our brain fails to function. We have different types of dementia depending on which parts, which networks of the brain is actually failing. So the tips of preventing dementia, I like to break into different parts. So the first thing is how we eat. It is very important that we eat healthy. This program has come back to you on multiple occasions how to eat healthy. So I'm not going to elaborate on that fact, except to remind that healthy eating is very important in this fight of preventing dementia. Eating plenty of fruits, vegetables, cutting back carbohydrate intake, cutting back red meat, cutting back high-fat diet, and all the other good things that you keep learning by watching this program would help you to eat healthy. The next thing that is very important to remember is understanding your numbers. Say, for an example, blood pressure, blood sugar, cholesterol levels. Controlling these things very well would put you in very good shape to prevent you from developing dementia significantly. Now, when it comes to blood pressure, you are aware that your doctor is going to tell you two numbers, something like 140/90, 150/80, something like that. These two numbers need to make sense in your head. The higher number, say 140 millimeter mercury, that means that's the pressure that your body is maintaining when your heart is pumping blood away from the heart. The lower number, like 80 or 90, is the number or the pressure that your body is maintaining in your blood vessels when your heart is relaxing to collect blood when it is coming back to the heart away from the body. Blood sugar, cholesterol, you are very familiar with these things. Remembering those numbers and maintaining the appropriate numbers to the normal level is critically important in preventing dementia journey. This is if the numbers are high. Those of you who are fortunate enough not to have diabetes or blood pressure, it is still important once you pass the age 25, 30, perhaps, or even 20, to keep an eye on these numbers every now and then. After 30 or 40 years of age, it is probably useful to check these numbers regularly. Blood tests once every 3 months or so, blood pressure every time when you go and see your family doctor. These days you can actually get one of those electronic measuring devices to measure your blood pressure and measure them at home. So that's the second thing, understanding the medical problems or problems in your sugar, cholesterol, blood pressure, and keeping those numbers within normal limits. The other thing is social interactions. Those of you who watch Sri Lanka Morning Show regularly
knows the importance of making social connections within your family, outside your family, among friends, with temple, church, mosque, other social interactions such as weddings, other functions. These sort of social networks and social connections are very important for our brain. We humans are sort of packed animals. In other words, we like to intermingle with each others. So it is known that these social interactions are very important, preventing dementia and preserving brain function. Now, if you are a viewer of Sri Lanka Morning Show from a different city in the world, whether it is in Sri Lanka, Italy, Germany, or USA, or UK, New Zealand, or Australia, you know the importance of these social interactions. Our viewership is like that. I want you to enhance these interactions and expand these interactions because there are benefits of doing that. So social networks, social interactions in real day-to-day physical life is very important. And the pandemic that we are going through is a timely reminder. If you remember the lockdown days, you could remember how your brain felt with almost like brain fog when you didn't go out and when you did not have real social interactions. So they are quite useful. The other useful exercise to prevent dementia is exercising your brain. We are very good at physical exercise. Every time when you drive around, you see a lot of gymnasiums and other physical activity clubs, but hardly any brain exercise clubs. So how do you exercise brain? Well, there are multiple tips that you can do to exercise brain. One good example is reading non-fiction books. Reading non-fiction books is quite useful to preserve brain function and prevent dementia. Learning a new language, learning a new musical instrument, or learning a musical instrument if you are not into musical instruments in the first place. All these things are quite useful to prevent dementia and preserve brain function. Board games, the games that are challenging to your brain, learning a new language, they are also useful exercises or useful activities to prevent dementia and preserve brain function. The traveling is also a very useful exercise to brain, specifically if you are in a position to travel overseas where the language is different, where your brain is challenged to navigate through that traveling process and sightseeing and understanding new atmosphere and new environment. These are also useful tips to prevent dementia and preserve brain function. Another useful thing is healthy habits. Say for an example, keep well away from smoking or not smoking at all. And I am a proponent of keep well away from alcohol also. In my book, the safest amount of alcohol is 0. So both smoking and alcohol are actually threatening your brain function. So I would avoid them if this is a possibility. In fact, we learned during 2017 that I was fortunate enough to be part of the authorship that even breathing poor quality air is increasing your risk of death and other brain disorders such as dementia significantly. So those of us who are fortunate enough to live in a place where air is clean, it is important that we don't pick up something like smoking. You may probably not know, every time when you take a smoke, including vaping, you actually put something like 6,000, 7,000 very bad chemicals into your body. So please don't do that. That would help you to prevent dementia. And there are some medications that are not quite helpful for our memory. So, for an example, some medications that might decrease the chemical known as acetylcholine level in your brain could impair brain function, specifically if your brain function or the cognitive function is already impaired. So these are some of the tips that I shared with you today that are quite useful to prevent dementia. Also important to
prevent having a stroke. Today we don't have time to go through stroke prevention. One thing that you might be able to do is download the app called Stroke Riskometer, which is freely available. That would give you calculating your stroke risk and tips to prevent stroke. Important to prevent strokes. When you prevent stroke, you prevent dementia up to about 30% of the time, from a very well done study that was done in Canada recently. So let us preserve brain function. Let us learn how to prevent dementia, because without our brains we are absolutely nothing. Brain health is the most supreme health. I hope these tips are of use for you. We are happy to take your questions in comment section, and happy to come back and answer those questions in a future program. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanayake. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. So we bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment.
Hi, today we're going to do something very simple, very easy, and everybody loves to do it at home, especially summertime. So we're going to make a milkshake, a simple milkshake, but I will tell you how to make more other milkshake the same way, different flavors. Okay, let's go through the ingredients. Ingredients are, so we have the hundreds and thousands colors and jelly, some raisins, some blueberries, some marshmallows, some soft jujubes and soft jelly, and lime slices, chia seeds, and some blackberry syrup, and then milk, honey, and some continental parsley. So it's very simple. You know, the basic is the most important one. So my base is actually the milk and some honey and some syrup, and all the other ingredients, it's up to you to mix it so you have beautiful flavors in your mouth. So when you have a milkshake, a lot of people just shake, just the milk and some flavors, and that's it. So I really like it a little bit more, a little bit different, a little bit tastier, and every bite has a different flavor. So that's why I said that we will mix different items together. So very simple. So let's start mixing up. Here we go. I'll do the milk. So the milk is the most priority one here. So always milk goes with honey. Good Australian honey. And blackcurrant syrup. Not too much, but it gives a bit of a nice color, so, and give that tanginess. So next thing what I do is I will start adding my blueberry and few marshmallows, maybe 2 or 3, some sultanas or raisins, and some jelly, because this will make the drink a little bit thicker and also beautiful flavors. So I got berry jellies, so which is all berry flavors. So, and then I have these soft jujubes. So I will chop them up a little bit. You can see they are very soft and they're very crystal, look crystally, see. Then we have some yellow ones, orange ones, and the lemon ones, nice and soft inside. So we keep our hundreds and thousands and also the chia seed to add lighter. So here we are. Now we got to put this upside down and give it a nice shake and lock it up. So it was about 1 minute, and as you can see there are some pieces but not really blended like smoothie. Very, there are some chunky pieces you can see, and also everything else is gone to beautiful colors, blueberries and all the pieces, you see, all the pieces are there. So give it a nice shake before you pour into your glasses. So your glasses can be any, doesn't really matter. You can see, there we are. This goes in so like that. So you put a lot of ice to it. Make it a beautiful and nice dish like so. So I'm gonna put some hundreds and thousands. Looks very beautiful, so like that. Oops. And then I have a chia seed. Chia seed will, when you mix it, it will go around. It looks like you put some curry on top. Looks beautiful. And then what we do is to make it fresh look, make it
really clean look. So you're gonna put this beautiful garnish. Then I have a slice of lemon, and very creative, very easy to make. And what you do is you just get your children, get your family involved and make it together and have fun with it. So it's a very simple milkshake, and the flavors, you can add any flavors you like. So this is the base. You need to have a chewy part of it, you need to have a colors part of it, and you also need to have some kind of nutrition part of it. So that's all for the day. We see you again with a new recipe next week. Bye for now. And the night seems to fade, but the moonlight lingers on. They're a wonder for everyone. Yeah, the stars shine so bright, but they're fading after dawn. There is magic in Kingston Town. Oh, Kingston Town, the place I long to be. If I had you, my world, I would give it away just to see the girls I play. Yeah, when I am king, surely I will need a queen and a balance and everything. Yeah, and I am king, and my queen will come at dawn. She'll be waiting in Kingston Town. Oh, good job, good job. Kingston Town, the place I long to be. If I had you, my world, I would give it away just to see the girls I play. Yeah, when I am king, surely I will need a queen and with balance and everything. Yeah, and I am king, and my queen will come at dawn. She'll be waiting in Kingston Town right now. She'll be waiting in Kingston Town. Yeah, yeah, she'll be waiting in Kingston Town. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa,
business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහන තුළින් අපේ ආරාධනය පිළි අරගෙන අද මා සමග සුහද කතාබහකට එකතු වෙනවා සිංහල සිනමාවේ රන් සලකුණ අද්විතීය අග්‍රගණ්‍ය සිනමා රංගන වේදිනියක් රංගධාරිනියක් මේ ස්වර්ණා මල්ලවආරච්චි. අයිබන් ස්වර්ණකේ. අයිබෝන් සුගිතා. දැන් චිත්‍රපටි කරණයෙන් පොඩ්ඩක් ඈතට ගියාම අයි පොඩ්ඩක් මූණහම 2004 වසරේ ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ UNHCR තානාපතිනිය හැටියට පත් වුණා. Goodwill Ambassador. සොනකර මොන වගේ දේවල් වලටද මුහුණ දෙන්න දුන්නේ ගැටලු? ඇත්තම කියනවා නම් ඒ වෙලාවේ වෙනකොට සුනාමිත් ආවනේ. ඔව්. ඒ කොහොම හරි මට මතකයි මාව පත් කරපු අවුරුද්දෙම සුනාමිත් ආවේ ඒ අවුරුද්දෙම. එතකොට අපේ ફોකස් එක අපි ගොඩක් සුනාමියෙන් අනාථ වෙච්ච ගෑනුන්ගෙන් ප්‍රශ්න වලට මොන පෑවේ ගෑම් පිරිමින්ට වැඩි. ඒතනත් තිබුණා. අපි ගොඩක් සුනාමි පැත්තටත් ගියා. ඉතින් ගිහිලා ඔය මේ ජෙෆ්නා දුර පළත්තන මැනාර මගේ තැන්වල අපි ගියා. තිරුකුණාමලේ හැමතැනම ගියා. වැඩියක්ම ගිහිලා කතා කරේ ගෑනුන්ට. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දේවල් දුන්නා. ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වලට ගියා. ඒ වගේ වෙලා මේ කාන්තාවන්ට වෙන දේවල් නම් ඉතින් අපි අහිංසනය කියන එකනේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම බැලුවාම කාන්තාවන්ට ගොඩ වෙලාවට හිංසනය වෙන්නේ මිනිස් පිරිමින් එන්නේ මේ කාන්තාවන්. ගෙදරක බලන්න ගෙදරක අපේ ලංකාව ගැන ගන්නකොට ගෙදර අම්මා මාළු විවහම දුවට කියනවා දුවා මාළියට තියන්න ලොකු මාළු කෑල්ල කියලා. ඉතින් ඒක ගෙදරින් තමයි පටන් ගන්නෙ. හරිද? අන්තික ගෑනු විශේෂයෙන්ම මම දැන් අහලා තියෙනවද ගෑනු යාළුවෝද මේ හොඳට මේ සමහර වෙලාවට මම හිතන්නේ Tamanට ප්‍රශ්න ඇති කරන්නේ මේ වගේ දේවල්. ඒ වගේ මම හිතන්නේ කාන්තා හිස්සනේ ගොඩ වෙලාවට පෙරවින් එන්නේ මේ එන්නේ කාන්තාවන් එන්නේ. ඒ මම ලෝකයේ පිළිබඳ දිහා බලලා දැකීම. හරිද? වෙනවා තමයි කාන්තාවන් හිස්සනේ තියෙනවා අපි මම දැන් අහලා තියෙනවා. එළියට මූණට ලංකාවේ එළියට හොඳට මූණ පෙන්නගෙන ගේ ඇතුලේ හරියට දුක් විඳින ගෑනු කාන්තාව ලංකාවේ ඉන්නවා. අනිත් එක මේ දැන් ඔය චන්න කින්නර් කියලා ෆිල්ම් එකක් මම කරේ ඒකෙත් එහෙමයි තියෙන්නේ. එයා මේ ක්ලාක් කෙනෙක් බැඳලා ඉන්නේ. ඉතින් හැමදාම මිනිහා බීලා ගහනවා. ඉතින් එතකොට මේ අර අල්ලපු ගෙදර යන උදේට අහනවා. හරි ඉරෑ ගෙදර සද්දක් ඇහුණා නේද? ආව් අනේ මෙයා දන්නේ නැද්ද? ආවම හරි විහිළුයිනේ. ඉතින් මේ විහිළුවට තමයි මේ ගෙදර ඉතින් කාන්තාවෝ ඔක්කොම පෙළෙනවා. ඒගොල්ලෝ විශේෂයෙන්ම ලංකාව විතරක් නෙමෙයි මං හිතන්නේ ලෝකෙ මං දැන් මේ හැම තැනම ඉතින් හිංසනය කියන එක තියෙනවා. හිංසනයට මිනිස් මේ ගෑනු එකතු වෙලා මේව කරනවා. ඒක අනිත් එක ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ අතීතයේ ඉඳලා පැවති තාම වෙන ඉදිරියටත් යන ඉතින් කාන්තාවන් ඕකෙන් විඳෙන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි කාන්තාව ගෑනු ළමයි හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ලංකාවේ වෙලා තැන ඉගෙන ගත්තේ නැති වුණාම දැන් අර චන්න කින්නෙත් එහෙම යාට රසා කරන්න දන්නේ නැහැ. ගෙදර ඉන්නේ ළමයි 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. නැන්ද අම්මා ඉන්නවා. මේගොල්ලන්ට වෙලා කන්න දෙනවා. ඒක ඔක්කොම තියෙනවා. චන්න කින්නෙ ෆිල්ම් එක බලන්න. ඔක්කොම මේ කරන්න ඕනේ. එතකොට අධ්‍යාපනයක් තිබිච්ච ගෑණි කොහොම කරන්නේ නැහැ. දැන් මං හිතන්නේ ඒ ලෝකේ තියෙන කාන්තා හිංසනය කියන එක අඩු වේගන යනවා කියලා මම හිතන්නේ. දැන් විශේෂයෙන් බටහිර රටවල ෆ්‍රාන්ස් වල මම හිතන්නේ හැමතැනම ගෑනු ඉගෙන ගන්නවා. පිරිමි හා සමානව ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් ඒකත් ලංකාවේ වෙන්න ඕන. කාන්තාවන්ටත් මේ සමායිතින් ඉල්ලන කතන්දරයක් නෙමෙයි මම කියන්නේ. ගෑනු ළමන්ට ඉගෙනුවාම ඒගොල්ලන්ට ශක්තියක් ලැබෙනවානේ. දැන් ගොඩක් වෙලා තියෙන්නේ ලංකාවේ මේ මුදල් අතින්නේ මුදල් අවශ්‍යින්ද තමයි බැඳලා තියෙන හැම දුකක්ම විඳගෙන ඉන්නවා. ඒක ලෝකෙට පේන්න ලෝකෙට පේන්න අපි සන්තෝෂෙන් ඉන්නවා. අපි තරම් අමරණීය මේ යුවලක් නැහැ කියලා පේන. අපි ලංකාවේ ගොඩක් මිනිස්සු දේවල් කරන මිනිස්සුන්ට පේන්න. හරි අල්ලපු ගෙදරට හරි මුළු ලෝකෙට පේන්න හරින දේවල් කරන්නේ.
ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකෙන් මිදෙන්න ඕනේ. හොඳයි සන්නකේ ඇත්තටම ඉතාමත් ලස්සන කතා බහක් යන අතරේ දැන් මං තවත් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඔබ ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස අති විශිෂ්ට ලෙස රංගපාන මේ සිනමා දිවියේ මොකක් හරි රහසක් තියනවාද මෙච්චර හොඳට රංගපාන්න? නෑ ඉස්සලගේ සූත්‍රයක් මොනවද තියෙනවද? ඔය ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ මං කිව්වා මං චිත්‍රපටි බලලා ඉගෙන ගත්ත දේවල් තමයි මේ හොඳ අධ්‍යක්ෂකවරු හොඳ තිර නාටක අනිත් එක චිත්‍රපට බැලීමෙන් ගත්ත පන්නරේ තමයි මේ ඇත්තරම විභාගයක් කරනවා වගේ තමයි නේද? යා විභාගයක් කරනවා වගේ තමයි ප්‍රතිඵල ගන්න පාඩම් කරන්න. යා ඒ වගේ. නිකම් බැයිලා කැමරා ඉස්සරහ බෑ කරන්න බෑ. ඒකම දැන් ඇත්තරම ශ්‍රී ලංකාවේ සිනමාව නම් ඇත්තටම හොඳ අධ්‍යක්ෂකවරු ඉන්නවා. ඉස්සර හිටියා මීට වඩා දක්ෂ අධ්‍යක්ෂකවරු හිටියත් අපට අවාසනාවකට ඒ අයගේ වියෝවත් එක්ක මේවා නැති වෙලා ගියා. නමුත් දැනටත් ඉන්නවා. හිටියත් රංගන ශිල්පීන්ට ඇත්තටම මං හිතන්නේ ඔය ස්වර්ණක කිව්වා වගේ අධ්‍යාපනයක් ලබාගෙන හරි එක්කෝ මොනවා හරි චිත්‍රපටි බලලා හරි කිසිම දෙයක් නැතුව තමයි ගොඩක් අය එන්නේ සිනමාවට. දැන් ඔබගේ අදහසක් නැද්ද එවැනි යෞවනයන්ට යම්කිසි දෙයක් තේරුම් කරලා දෙන්න? අනාගතයේදී තේරුම් කරලා දෙන්න කියන එක රංගපාන්න උගන්වන්න නම් සිනමා රංගනය කියන එක නම් උගන්වන්න අමාරුයි. මං හිතන දෙයක්. මගේ මන් දන්නේ හැමදාම මං හිතපු දෙයක් තමයි සිනමා රංගනයේ වේදිකා රංගනයේ උගන්වන්න පුළුවන්. අත දික් කරන්නේ කොහොමද? කටහඬ පාලනය කරන්නේ කොහොමද? ඉස්සරහින් එක්කෙනා වගේම ඈතින් එක්කෙනාට බැහැන්න ඕන. පිටිපස්ස හරවන්න බැහැ කියලා සමහරවිට කියන. ඒ වගේ නොයෙකුත් දේවල් තියෙනවා වේදිකා රංගනයේ උගන්වන්න. මන් දන්නේ මගේ හැඟීම හැටියට මන් දන්නේ කවුරුන් සමහර කියයි අයියෝ ස්වර්ණ දන්නේ නැත්නම් පුළුවන් කියලා. වෙන්න ඇති. මන් නම් දන්නේ මන් දන්නේ අපිට එන්නේ අපි ජීවන අත්දැකීම් වලින්. අපි මිනිසුන් ආශ්‍රය කිරීමෙන් පත්පොත් වලින් එන චරිත වල දිහා බැලුවාම දැන් ටෝල්ස්ටෝයි වගේ කෙනෙක් පොතක් කියවුවාම ඒව හරියට තිර නාටක වගේ. මේ මාළි ගත්තා, මාළි ගිහිල්ලා තිබ්බා, මාළි කියලා හැරුණා, හරිලා කාදිහද බැලුවේ කියනොන මූණ වෙනස් වුණා. ඒව නිකන් තිර නාටක වගේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලින් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං කියන්නේ අපිට ඇත්තට නව පරපුරක් හැම තැනම අවශ්‍යයි. මොන ශාස්ත්‍රයත් අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාගේ ශාස්ත්‍රයේද අනිමාගේ ශාස්ත්‍රයේ හැමතැනම ඕන නව පරපුරක්. නැත්නම් අපිත් එක්කම විනාශලා යන්න බෑනේ අපේ මේ අපිත් එක්කම පරපුරක්. ඉතින් මං කියන්නේ ඉන්න ඕනේ. ඉතින් එකම දෙයක් තියෙන්නේ දැන් කාලේ ඉස්සර වගේ චිත්‍රපට හැදෙන්නේ නැහැ. හදන්න අමාරුයි. නිෂ්පාදකව හොයාගන්න හරි අමාරුයි. එතකොට ඇත්තටම අධ්‍යක්ෂකවරු ඉන්නවා. දක්ෂ තරුණ අධ්‍යක්ෂකවරු ඉන්නවා දැන්. පෙලක්ම ඉන්නවා. එතකොට තරුණ නළුනියෝ පෙලක් ඉන්නවා. රංගපාන්න පුළුවන් කියලා පෙන්නපු අය ඉන්නවා මේ අතරතුරේ මම දැකලා තියෙනවා. දැන් නම් වශයෙන් කිව්වොත් මේ ඔය හේමාල් රණසිංහ, එතකොට සමලිලි ෆොන්සේකා, එතකොට අර මේ මෙල්බන් ඕනේ ළමයි ඒවල තිබුණා වොයිස් කට්ස් උත් ඒවල තිබුණා. අර නිරංජනී සම්නුගන තමිල් ගර්ල් කෙනෙක් යා. එතකොට ඩිනාරා ඒ ගාඩි කෙක් කරේ ළඟදී. එතකොට ඔය වගේ ඉන්නවා මේ පරපුරේ දැන් යශෝදලා කවුද අනෝජලා අපි වෙන පැත්තක හිටියේ යශෝදයි සංගීතලේ අපිට පස්සේ අපේ පැත්තේ තමයි ඉන්නේ මාලිනී අනෝජා මාම ශ්‍රියාන දැන් අලුත්ම කට්ටියනේ අර කට්ටිය හරි ඒ කට්ටිය අතර උදාරි වර්ණකුලසොරිය මේ ඉන්නවා ගොඩක් ඉන්නවා ඉතින් ඒගොල්ලන්ටත් මේ ඒ ටිකටත් මම හිතන්නේ කොහොම හරි චිත්‍රපටි හම්බ වෙනවා ඔය මම ඉඳලා ටෙලිවිෂන් එක බලනකොට මම දකිනවා දක්ෂතාවයේ තියෙන ළමයි මම දකිනවා එකම අවස්ථාව තමයි අපිට තරම් චිත්‍රපටි හැදෙන්නේ නැතිකම. අධ්‍යක්ෂකරුත් තියෙනවා. සෑහෙන හොඳ අධ්‍යක්ෂකරු ගොඩක් ඉන්නවා. ගත්තාම දැන් එක කාලයක් ගත්තාම සුමිත්‍රා ලෙස්ටර් වගේ ඊට පස්සේ ප්‍රසන්න විතානගේ එතකොට අශෝක හඳගම ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක වසන්ත ඒ සුමිත්‍රා පිරිස එතකොට ඊට පස්සේ තාවනේ පරම්පරාවක් විමුක්ති එතකොට විමුක්ති අශෝකයි ප්‍රසන්නමයිනේ එක වගේ ඒ තුන්දෙනා වගේ තමයි ඉස්සර වම් ඉවුර කියන්නේ ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක වසන්ත පිරිසේක ධර්මසිරි පතිරාජ දැනුත් ඉන්නවා එහෙම අනන්ත අප්‍රමාණ නෑ හොඳ අධ්‍යක්ෂකරු ඉන්නවා ඉතින් චිත්‍රපටි හැදෙනවා නම් හොඳ චිත්‍රපටි හැදෙනවා නම්
දක්ෂ නළු නිළියෝ ලංකාවේ ඉන්නවා. එයාට අවස්ථාව ලැබෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලොත් මං හිතන්නේ ඔය මේ තව ඒගොල්ලෝ තව කල් තියෙනවනේ යන්න. දැන් අපි ආවිල්ලා තියෙන අවුරුදු 57යි 50ක නෙමෙයි 57යි. මම 57 තිය. ඕ 2000 මම හිතන්නේ 16 තමයි ඔබ 1966 මම ඉස්සලාම රංගපෑවේ. දැන් ඒක 57ක් අවුරුදු 57ක්. ඉතින් ඒ 54 යන මේගොල්ලෝ තව කල් තියෙනවනේ. ඉතින් මම හිතනවා මේගොල්ලෝ ඒ අපි ඉන්න තැන් වලට දැන් එනකොට ඒගොල්ලෝ දක්ෂ නළු නිළියෝ බවට ඒගොල්ලෝ දක්ෂයි දැනුත් දක්ෂයි. තව ඉන්නවා මේ උමාලි තිලරත්න. එතකොට ප්‍රියදාස් ගර්ල්ස් 3 දෙනෙක් ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ. මම දකින්න මේගොල්ලෝ හරි දක්ෂයි. හරි දක්ෂයි තව ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒගොල්ලන්ට හොඳ සිදුරපටි හම්බෙලා ඉදිරියේදී ඒගොල්ලෝ අපි වගේ සම්මාන ලැබලා මිනිස්සුන්ගේ ආදරයට තවත් ආදරයටපත් වෙයි. ඒගොල්ලෝ අපිට නව පරපරක් අවශ්‍යයි. ඒක සිද්ධ වෙයි. ඒක වෙන්න ඕන. ඒක නොවි තියෙන්න බෑනේ. සිනමාව ඉදිරියට යන්න ඕනේ අපි. යන්න ඕන ඉදිරියට යන්න ඕනේ. හොඳයි ස්වර්ණක්කේ ඇත්තටම හැම දෙයකම අවසානයක් තියෙනවා. ඉතින් හරි ලෝබයි අවසන් කරන්න මේ කතාව. ආයෙත් එන්නම්කො මෙල්බන්. ඔව් ඒක තමයි. අපු අනිවාර්යයෙන්ම මම බලාපොරොත්තු වෙනවා නැවත වරක්. මං හිතන්නේ මේ වැඩසටහන පටන් ගන්න කලින් මං කිව්වා වගේ මං මුලින්ම සාරිය අඳින්න පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලම මං ඇන්දේ ප්ලේන් සාරි. ඒ මොකද මං දැක්ක මුලින්ම ඔබගේ වෙළඳ දැන්වීමක් රූපවාහිනිය තුලින්. එදා ඉඳලා මං හිතන්නේ මං තාමත් අදටත් ප්‍රිය කරන්නේ ඒ තනි පාටි සාරිය අඳින්න ඒ හේතුව ඔබ නිසා. අනේ how sweet. Thank you. ඉතින් ඒක රහින්ද මට කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැති රංගන ශිල්පිනියක් ඔබ ආදරය කරන. ඉතින් මොනවා වුණත් හැම දෙයකම අවසානයක් තියෙනවා. අදත් අපේ වැඩසටහන අවසන් කරන්න ඕනේ. හිතකින් නෙමෙයි. ඉතින් මම ඔබට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඉදිරි අනාගතයේදී තව අවුරුදු 50ක් මං හිතන්නේ රංගපාන සම්මාන ලබන්න ධෛර්ය ශක්තිය ඒ වගේම නිරෝගී සුවය ලැබෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අද දවසේ මම ඔබට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ වැඩසටහනට ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක මේ වගේ කතා බහ කරාම මෙල්බන් ප්‍රේක්ෂකයන් වෙනුවෙන්. අදට මම ඔබට සමු දෙනවා ස්වර්ණක්කේ නැවත වරක් මේ මැදිරියේදීම ඔබ සමග හම්බෙන් හම්බ වෙන තුරු. කොච්චර තියෙනවද කියන්න කතා. කියන්නේ ඒක තමයි. අපි තව කතා එකතු කරගෙන හම්බ වෙන තුරු ඔබට මට මේ ආරාධනා කරාට thank you very much. Thank you very much. ආයිබෝවන්. ආයිබෝවන්.